கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வரட்டும். Have you had your food yet? இனிமே தான் சாப்பிட போறீங்களா? Careful, today's topic is kinda சாப்பிட்டுக்கிட்டே பார்க்குற மாதிரி நிகழ்ச்சி இல்லைங்க அது. அது மட்டும் சொல்கிறேன். Let's get shit done. வணக்கம். A few months ago, I came across this content creator on YouTube, Ankur Warikoo. அப்படின்னு ஒரு Kashmiri. He's an entrepreneur, he's an author, he's a speaker. He has written a book called Do Epic Shit. ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது. I finished reading it over the weekend and I would strongly recommend not only his book but also his YouTube videos and his Twitter channel if you are interested in learning from other people's mistakes. In fact, this is the table of contents: success apatti, failure apatti, habits, awareness, entrepreneurship, money and relationships. இதை பற்றி தான் அவர் பேசியிருக்கார். It's almost a random collection of tweets and posts and other articles he has written over the past 10 years perhaps. He and his team have put it all together and made it a book. கொஞ்சம் ரெப்படிட்டிவாக இருக்குது அண்ட் கொஞ்சம் பிகினிங் எண்ட் இல்லாத மாதிரி, கனெக்ஷன்ஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்குது சம்டைம்ஸ். பட் ஐ கெப்ட் லுக்கிங். இந்த ஷிட்டுங்கிற வார்த்தையை கவர்லேயே யூஸ் பண்ணியிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சர்ச்ட் இன்சைட் த புக் ஃபார் ஷிட். Surprisingly, strangely, almost zero occurrences of that term. Yes, he talks about how he got things done. He gives advice on how to set goals, how to actually think about habits and not goals. அது மாதிரி நிறைய அட்வைஸ் கொடுக்குறார். But he hasn't used the word inside the book. He also tells in the foreword itself that his book is like a book cricket book. அதாவது எந்த புத்தகத்தை எடுத்தாலும் ஒரு ரேண்டம் பேஜ் நம்பர் போய் அதில் இருக்கிற நம்பரை கூட்டி கூட்டி பார்த்து அத்தனை ரன் இந்த கிரிக்கெட் இருக்குது, 0 வந்தால் அவுட்டு, இது மாதிரிலாம் நம்ம பேசுவோமே, லாஸ்ட் பெஞ்சில் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்களே, அந்த மாதிரி புத்தகம் இது. ஜம்ப் டு எனி பேஜ் ஆன் எனி டே. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஷிட்டிங் ஒன்ஸ் அ டே. கோ டு எனி பேஜ் அண்ட் ரீட், அண்டர்ஸ்டாண்ட், இம்பைப், implement. I remember another book that does the exact same thing. It's by Richard Bach, and இவரை வந்து நம்ம இந்த ஜானத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் அப்படிங்கிற அந்த பேர்டு கதையில் பார்த்துருக்கோம். இவரோட புத்தகம் Illusions அப்படின்னு. In this book, he talks about a book inside this book that the hero goes around like a diary, has a diary in his hand. And whenever he is stuck, whenever he is in a dilemma, he just goes to the book and opens a random page, and there the answer he was looking for. அப்படின்னு ஒரு அழகான மூமெண்ட் வரும் அந்த புத்தகத்தில். In fact, they say this even about the Bible. On the other hand, ஒரு சர்ச்சில் ஒரு பாதிரி வந்து இந்த பைபிளை கொஞ்சம் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அவர் சொல்கிறார், பைபிள்ங்கிறது ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை படிக்க வேண்டிய, ஆழமாக சிந்தித்து படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம். சும்மா ரேண்டம் மெசேஜஸ் தேடிட்டு போகாதே அப்படின்னு ஒரு ப்ரீஸ்ட் சொல்லிட்டு, அந்த ப்ரீஸ்ட் கேவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் த பைபிள் இட் செல்ஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ மே ஜம்ப் டு Matthew 27:5 and immediately you may be taken to Luke 10:37. என்ன ஆகும் தெரியும்ல? Matthew 27:5 ஜூடாங்கிறவர் வந்து சில்வர் பீசஸ் அப்படி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு தன்னை தூக்கில் மாட்டிக்கொண்டான் அப்படின்னு இருக்கும். Luke 10:37
do likewise, you also should do likewise அப்படின்னு கனெக்ஷனே இல்லாமல் இன்னொரு பேசேஜ் இருக்கும். Is this a good message? So the Bible is not to be read like that, is my simple, humble recommendation. Coming back to this book, one amazing thing that I really loved about the Do Epic Shit book was the failure resume. He talks a lot about the mistakes he made in his 20s, in his 30s, about money, about relationships, about time. And he says, these are the lessons I learned. And he publishes something called his failure resume. These are not my achievements. These are not the things that I am really proud of. These are things I'm ashamed of. These are things I goofed up in. These are things I made a terrible mistakes with. But these are the lessons I learned alongside. அப்படின்னு I failed, I learned. I failed, I learned. I failed, I learned. He creates a resume. It was so interesting. I am going to recommend to all my juniors to actually come up with a failure resume. If your failure resume is empty, something is wrong somewhere. You haven't probably been trying hard enough, experimenting enough, innovating enough. சரி, நம்ம கோட்டேடியன் ஸ்டைலில் ஷிட் பற்றி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நான் என்னுடைய ஆர்கைவ்ஸை தேடினேன். I came up with 3. Here is the first one. We have addressed this quite some time ago, where knowledge is for sharing, not for hoarding. அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக ஒரு உவமையாக I had given the example that knowledge is like cow dung. If you pack it ceiling height-க்கு ஒரு ரூமில் கவுடங்க அடைச்சி வச்சிங்கன்னா, நாலேஜ் அடைச்சி வச்சிங்கன்னா நாரி பிடுங்கும். On the other hand, if you spread it far and wide, knowledge spread பண்ணிங்கன்னா, கவுடங்க spread பண்ணிங்கன்னா, it becomes manure. Useful for everybody, including you. So knowledge and cow shit. Okay, what's the second shit we're talking about? The second one is a beautiful story my aunt used to give me. She lived in Mumbai, and this aunt told me, முட்டாள் அப்படின்னா அவனுக்கு இலக்கணம் என்ன தெரியுமா? You know what's the representation of a total idiot? முட்டாளுக்கு 3 இடத்துல பி அப்படின்னாங்க. What? What would that mean? An idiot walking, steps on shit, see what happens. All right, he's got it on his foot. Ouch, he's got it on his fingers. Ouch, he's got it on his nose. அதாவது கியூரியாசிட்டிங்கிறது தேவைதான், எஸ், பட் morbid curiosity with no rational thought behind it. You step on something, wanting to know what it is, you will take it into your fingers. Wanting to know what it is, you will take it to your nose, and you'll get it on your nose. முட்டாள் 3 இடத்துல rather than ஒரு இடத்துல. Interesting, no? The third piece of shit that we are going to talk about today is from this movie based on a book by Agatha Christie called The Murder on the Orient Express. Hercule Poirot அப்படின்னு ஒரு அமேசிங் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் டிடெக்டிவ் பற்றி இந்த புத்தகம். இந்த சினிமா ஆக்கத்தில் ஹெர்க்யூல் போய்ரோ வந்து he'll be walking and he'll step on something. See what happens. See how zen his approach is. Poirot. Sorry for the problem என்னன்னு சொல்றார் பாருங்க. It is not the it is the imbalance of the
c'est bon. நம்மளும், if we adopted this approach to all the shit that comes our way, rather than try and be clean and completely untouched by everything, can we calm ourselves and say, hey, symmetric, perfect enough, and move on? I thought that was a great philosophy right there. Closing thought, I just wanted to offer a connection. Suddenly it occurred to me. There is this English word called nincompoop. Stupid person. Nincompoopங்கிறவன் a silly, foolish, stupid person. பூப்புங்கிற வேர்டு அடங்கி இருக்குப்பா. அதுக்கு மேலே சொல்ல ஒன்றும் இல்லை. 28ஆம் தேதி சந்திப்போம். தேங்க்யூ.